Good morning, everyone. Today we are going to study about the refrigeration and air conditioning class number 11. So, what we are going to see is Bell-Coleman cycle. Here you can see the Bell-Coleman cycle, and in the figure, the given figure, you can see the different components and the parts, which is we are going to study about this Bell-Coleman cycle. So, Bell-Coleman cycle is also known as a reversed Brayton cycle. Okay, so the schematic diagram which shows the arrangement of these different components. The first one, which is air compressor, and the second one is an air cooler, and then third one is the expansion cylinder, and the fourth one is the refrigerating chamber. So there are mainly four number of processes are combined, and in the next slide we are also dealing with the pressure, volume, and the temperature entropy diagram. So here you can see that in the first one, here in the point 1, the warm air with the pressure, lower pressure, the warm air with the lower pressure air, which is having a pressure of P1, which is passing through air compressor, and the air compressor is running with an auxiliary drive. Okay, auxiliary ഡ്രൈവിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എയർ കംപ്രസറിന് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആയി മാറ്റുന്നു. So it becomes in a high compressed air, and the pressure becomes P2. Okay, from P2 it passes through that high compressor air is passes through an air cooler. And what happens, as you know, that when the pressure is increases, what happens, the temperature is also increases. Okay, so the temperature is high temperature, compressed air, which is passes through the air cooler, and you can see that air cooler is cooling down that air by using an alternate solution side. You can see that there will be a coil which is passes through, water is passes through in that coil, and that coil is taking that heat, and this hot compressed air, that air is passes through this air cooler, it becomes cooled, and that cooled compressed air coming to the stage 3. Okay, so now the pressure is same, the pressure is P2, but it becomes cold actually. So that cooled air, compressed air, which is passes through the expansion cylinder, and this expansion cylinder which decreases the pressure actually. So that expansion cylinder which expand that air, that is why this pressure becomes lower and becomes P1. Again it reaches to the P1. Okay, and P1 becomes the stage 4, which again passes through this refrigerating chamber. So refrigerating chamber, you can see that there is a pressure, lower pressure, but high, that compressed air becomes what happens in the expansion cylinder, it becomes the lower compressor. So what happens to the temperature actually? So from the P2 to that P1, that is in the stage 3 to 3 4, the temperature of that air becomes very cold. Okay, and that cold air is again passes through this refrigerating chamber, and this refrigerating chamber, that cold air which absorbs the heat from coming from that coil, it is in the inside, and it exchanges that coldness to the that coil, and there will be a hot air is passes through that coil. Inside the refrigerating chamber there will be a coil, and the air passes through nearby, that hot air is passes through nearby that refrigerating chamber, it absorbs that coldness and becomes cold actually. Okay, so that all process are explained by detailed in the next slide. Here you can see that here a temperature, entropy, and a pressure volume diagram is given. Okay, so in the left side you can see that there is a temperature entropy diagram with the different stages of pressure it is given, and here in the right side you can see there is a pressure and the volume diagram is given. So here we are using the specific volume, and you can see the each process we can explain. The process 1 to 2, which is in the compressor state, and the process 2 to 3, which is in the air cooler, and 3 to 4, which is used in the expander, and 4 to 1 is the refrigerating chamber. So you can see that
there are mainly four essentially consisting parts actually. So in the process 1 and 2, in the compressor, what happens is the warm air is leaving and the refrigerating chamber at stage point 1, which enters the refrigerator, which is compressed isentropically. So you can see that in the 1 to 2 stage, in this stage you can see that the warm air is the warm air which is leaving the refrigerating chamber at the stage point 1. So from here, this in the one stage, the it is coming from the air, the warm air is coming, and which is leaving in the stage point 1 and reaches to the stage point 2, is which is compressed. Because of the compressor, it is compressed isentropically. Okay, so isentropically it means that the temperature, that is the pressure will becomes increases. You can see that here also the pressure, yes, you can see that the pressure which is increases, pressure is increases, and you can see that the pressure is sorry, the pressure is increases, but in the volume is decreases. As you know that when we put some air in a cylinder, when it is compresses, what happens, the pressure becomes increases and its volume becomes decreases. Yeah, and here you can see that the temperature is increases, and also with the pressure. Okay, now in the cases of 2 to 3 actually, here you can see in the next stage the 2 to 3, that in this case 2 to 3, in this case you can see that there will be a hot compressed air which is leaving the compressor and passes through the pipe and immersed in a circulating water actually. So the heat is rejected to that water at constant pressure. That is, the pressure becomes constant. You can see that here the pressure is constant. P2 equal to, you can see which the P2 which is equal to the pressure 3, and also okay, the pressure is equals, and the temperature will be what actually, the temperature is a little bit cools and the temperature is decreases actually. You can see that here the temperature is decreases. Okay, and the temperature is decreases in the case of 2 to 3. Okay, now in the case of third stage, the third stage you can see that 3 to 4, 3 to 4, the third stage is in the 3 to 4. You can see in the both diagram, you can see that the high temperature, the air is having a high pressure. The pressure is actually the pressure which is actually the P3, the P3, that is the pressure is P3, which is also which is equal to the pressure of the P2, which is having a moderate temperature, that is a T3, which is again taken into the expansion cylinder, and it becomes expand isentropically to lower the pressure P4 to P1. So P4 to P1, that is the P4, the temperature, that pressure becomes what actually, it becomes P1. Okay, it becomes P1, and the temperature is constantly decreases, and it becomes the temperature of the T4 actually, it becomes the temperature in the T4 actually. So the temperature T4 is sufficiently below the temperature of the refrigerating chamber, and here this work is made available during the expansion process, which consists assist the running of the compressor unit. So you can see that in the earlier figure, you can see that there is an expander. In the expander work, you can see, I will show you here. You can once again, here you can see that the expansion cylinder, this expansion cylinder work, which is supplied to this auxiliary air compressor, for air compressor running. Okay, so in the expansion cylinder, we will get a work actually. That work is provided for the air compressor running. Okay, it assists actually, right? So yeah, now in the last stage, the process 4 to 1, which is the refrigerating chamber, that is in the process actually, yes, here this process, the 4 to 1, you can see that in the temperature entropy diagram, the entropy is increases 4 to 1, and the temperature is slightly increases because it absorb the outside heat actually. The outside heat into the that air is absorbing that outside heat actually, but the pressure becomes the constant actually. Here you can see that 4 to 1, the pressure is same, and here the low
cooled temperature pressure air, which is corresponding to the stage 4, which absorb the heat from the refrigerator, and which may be the refrigerator which may be using this brine solution that is used for making the ice in earlier times, used to be become, yeah, in a cooled, okay, to be become the space to be cooled, and the heat absorption takes place at the constant pressure, and consequently the temperature increases from the T4 to T1 actually. Okay, so this is all about this Bell Coleman cycle, and there are some formulas related with this Bell Coleman cycle, and we will have to study about this how to make these formulas actually. Yeah. So here you can see that the heat absorbed from the cold chamber, that is the refrigerating effect, that is equal to Q absorbent, which is equal to Cp into T1 minus T4, and heat rejected, that is the heat rejected which is circulating the water to the cooler, that is Q rejected, which is equal to the Q rejection, which is equal to Cp into T2 minus T3 actually. So the net work output, which is heat rejected minus heat absorbed actually. The net work input we are going to giving the compressor, which is equal to the heat rejected minus heat absorbed. So that is Cp into T2 minus T3 minus Cp into T1 minus T4. On combining these two, we will get another formula, or we can directly go to the coefficient of the performance actually next. So what is the coefficient of performance, which is the refrigerating effect divided by the work input. So what is the refrigerating effect? See, that is the Q heat absorbent actually, heat absorbing, okay, or the we can say that yeah, heat absorbed is a Cp into T1 minus T4, and what is the work input? Work input is this one, so we will put here work input is Cp into T2 minus T3 minus Cp into T1 minus T4. So from this you can cut from that both numerator and denominator Cp, you can remove the Cp. So T1 minus T4 divided by T2 minus T3 minus T1 minus T4. So that is the formula for the COP. Okay, so again we can modify that formula by using this T1 and the T3. You can modify that formula. So here you can see you are taking T4 out in the numerator, and you can see the formula T1 by T4 minus 1, and in this one the bottom you can take T3 outside, so T3 into T2 minus T2 divided by T1, T3 minus 1, and T4 outside, then T1 divided by T4 minus 1. So here you can see that this term and this terms are common. So again we will rewrite that formula. So you can see here from the isentropic compression, you can see that 1 to 2. Here in the 1 to 2 process, it will becomes the isentropic compression, and 3 to 4, it is an expansion process. So as you know, the polytropic process, isn't it? So in the isentropic compression process, we can use the polytropic process, and the ratio of the T2 by T1, which is equal to P2 divided by P1 all raised to gamma minus 1 divided by gamma. Okay, so in this formula T2 by T1, which is equal to the, in terms of pressure, you can see the P2 by P1 all raised to gamma minus 1 divided by gamma, and T3 by T4, P3 divided by P4 all raised to gamma minus 1 divided by gamma. So these two ratios, that is you can see that these two ratios in terms of pressure we will rewrite, and you can see here T2 by T3, which is equal to T1 by T4. For this is only we are getting actually. So from this we will put, and T2 by T1, which is equal to T3 by T4 also. So we will put this formula into that the previous one, and we will get finally COP is equal to T4 divided by T3 minus T4. Okay, if we are using the in terms of pressure term, okay, in terms of pressure term, you can again this T3, which is the temperature of the entering the expander, and T4 is the temperature of the air leaving in the expander. So that is why we will term in the pressure ratio term,
you can see that COP is equal to 1 by T3 divided by T4 minus 1, and which is equal to 1 by P2 by P1 all raised to gamma minus 1 divided by gamma. Okay, so again in terms of pressure terms you can also study, or you can directly study this formula T4 divided by T3 minus T4. So what is T3 and T4? The T3 is the temperature of the air entering the expander, and T4 is the temperature of the air which is leaving the air temperature. Okay, so here you can see that 1 by P2 by P1 all raised to gamma minus 1 divided by gamma minus 1. So what is exactly the gamma actually? This is an adiabatic index you studied in the thermodynamics. Okay, so which is for air it is 1.4 actually, 1.4 actually. Okay, right. Anyway, now next we will find out what is exactly in the terms of compression. Okay, what is the work input giving to the compression actually. So all studied different component, you have to study the different component work, and also with the COP and total COP etc. Okay, so on going with the work input during the compressor, you can see that here in this process 1 to 2 you can see that the work of the compressor which is equal to N divided by N minus 1 into P2 V2 minus P1 V1. Okay, so that's also is there, and the work of the expansion process which is 3 to 1 which is equal to what actually, yeah, it is WE is equal to N divided by N minus 1 into P3 V3 minus P4 V4. So again the formula becomes N by N minus 1 into R into T2 minus T1, and N by divided by N minus 1 into R into T3 minus T4. Okay, so in this one you can see okay, so this is about all, this is about the polytropic process, that is why the N is coming. As you know that PV raised to N is equal to a constant, that is the N represents actually. Okay, polytropic process actually, right. So yeah, so in this one you can see that there is a net work supplied to during this cycle Wc minus We, which is equal to N divided by N minus 1 into R into T2 minus T1 in minus T3 minus T4. So refrigerating effect is Cp into T1 minus T4, and COP becomes Cp into T1 minus T4 divided by N minus 1 into R, that is T2 minus T1 minus T3 minus T4. So finally all these calculations becomes you can get in terms of this value, we will get the COP which is equal to T1 minus T4, T1 minus T4 divided by T2 minus T3 minus T1 minus T4. So as per the Bell Coleman cycle, if you are using the if you are using this air compressor, okay, using the air as the refrigerant, and you can see that in the COP, final COP becomes T1 minus T4 by T2 minus T3 and minus T1 minus T4. And you know that what is the temperature T1, T2, T3 and T4. So using while you are using in the formula, you can get the COP value and the COP of the compressor formula, and COP okay, COP of this entire value, and the work of the compressor, work of the expander. You have to study about these three formulas. Okay, work of compressor, work of expander, and also the COP value. These three in terms of the temperature and pressure you have to study these three formulas. Okay, and finally these three formulas you have to study. Okay, so writing this Bell Coleman cycle, you know the expansion in terms of the pressure, volume, and this temperature entropy details you have to write, and by giving in the finally how this work is for the compressor, and work for this expansion device, and COP finding also study. Okay, right. Next, we will deal with an example with using this reversed Breton or the Bell Coleman cycle. Okay, so the here a dense air which is used as the refrigerant in a reverse Breton or a Bell Coleman cycle, or it's also known as the Joule cycle.
and which represent the cycle of the PV and TS diagrams are given, and a setup of the expression for COP in terms of the pressure ratio. So here you can give the temperatures at the end of the heat absorption, and heat rejection is 0 degree and 30 degree. Okay, 0 degree and 30 degree respectively, and the pressure ratio which is 4, and the pressure in the cooler which is equal to 4 bar. So determine the temperature at the stage, all the stage points, and the volume flow rate at the inlet of the compressor and exit of the turbine, and assume that the machine has a cooling capacity of equivalent to 1 ton of refrigeration. Okay, so here we got a problem which is having a given the a temperature of 0 degree in the heat absorption and 0 degree in the heat rejection, 30 degree in the heat rejection. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബെൽ കോൾമൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബ്രേറ്റോൺ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പി വി ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞമാതിരി രണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 ബാറും അതുപോലെ തന്നെ 4 ബാറും. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, 0 ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ 30 ഡിഗ്രിയും. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ റേറ്റുകളാണ്. ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഇൻ ദ ടി എസ് ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. 4th സ്റ്റേജിലും അതുപോലെ തന്നെ 2nd സ്റ്റേജിലും, അതായത് P1 ആൻഡ് P2 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ T1ഉം T2 T3 ആൻഡ് T4ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൂടാതെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദീസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, അത് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജ് പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ in the beginning we will got two pressures. So P1 എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ P4ലുള്ള പ്രഷറും 1 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് P1 is which is equal to P4. അതുപോലെ തന്നെ P2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ബാർ ആണെങ്കിൽ P3യും 4 ബാർ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, P2 and P3 are 4 ബാർ. ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ T1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 273 കെൽവിൻ. ആൻഡ് T3 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 303 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, നൗ പ്രഷർ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ T2/T1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് P2/P1 റേസ് ടു ഗാമ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു T1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 273 ഇൻറ്റു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രഷർ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് P2/P1. സോ P2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ P1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ 4/1 ദിറ്റ് ഈസ് 4, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് you can see that here raised to and also ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എയറിൻ്റെ കേസിൽ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1.4 ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചാർട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ശരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1.4 -1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.4 ഗാമ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതും കൂടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 405.68 കെൽവിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് T2 കിട്ടുന്നു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമുക്ക് തരാനുള്ളത് T4ൻ്റെ കേസാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് T1 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 3യും തന്നിട്ടുണ്ട്. T2ഉം T4ഉം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ T4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു T3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P3/P4 റേസ് ടു ഗാമ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള T4 ആണ്. T4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T3 ഡിവൈഡ് ബൈ P3/P4 ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ. സോ T3 നമുക്കറിയാം 303 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ P3/P4ൻ്റെ റേഷ്യോയും സെയിം തന്നെയാണ്, 4/1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 4 റേസ് ടു ഗാമ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ, അതായത് 1.4 -1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 203.85 കെൽവിൻ. രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ T2ഉം അതുപോലെ തന്നെ T4ഉം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. സോ 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എത്ര വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻലെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദി ടർബൈനും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം.
ഓക്കെ, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി കംപ്രസറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദി കംപ്രേറ്ററും. എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻലെറ്റിലേക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വോളിയം റേറ്റ് ഓഫ് ദി എയർ എത്രയാണ്, ടോട്ടൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദി എയർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദി എയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഈ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വിച്ച് ഈസ് എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. അതായത് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ്, ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. സോ അത് ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എമ്മിന് പകരം എം ഓഫ് ദി എയർ ഇൻറ്റു സി പി ഓഫ് ദി എയർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരുന്നത്, T1 മൈനസ് T4. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് 3.5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, 1 ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 3.5 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എം എ ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.5. ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം എ ആണ്. സോ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി വാല്യൂ. എയറിൻ്റെ സി പി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1.005 ആണ്. അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. സോ 1.005 ഇൻറ്റു T1 എന്ന് പറയുന്നത് 273 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 273 മൈനസ് 203. T4ൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് 203.85 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വാല്യൂ when we will get 0.0504 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന തോതിലാണ് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എയർ പോകുന്നത് 0.0504 കിലോഗ്രാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വോളിയം ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ആ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കംപ്രസറിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോളിയം, എയറിൻ്റെ വോളിയം, ആ ഒരു എയറിൻ്റെ വോളിയം ആയിരിക്കില്ല ഈ ഓരോന്നിനും അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V1ൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ്, അതായത് കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്ന വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് V1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു T1 ഡിവൈഡ് ബൈ P1. So MR T1 divided by P1. So 0.0504 into 2.87 into 273 divided by 1 into 10 raised to 5. സോ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് എം എ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആക്ച്വലി ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. 2.87 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2.87. സോ ദാറ്റ്സ് 2.87 ഇൻറ്റു 273, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ T1 എന്ന് പറയുന്നത് 273 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 bar ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 into 10 raised to 5 നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 10 raised to 5. ബാറിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, 1 ബാറും അതുപോലെ തന്നെ 4 ബാറുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ P1 is equal to 1 into 10 raised to 5. So that's equal to 0.0395 meter cube per second. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് തന്ന മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, മറ്റേത് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇനി തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈനിലുള്ള എക്സിറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സിറ്റിലുള്ള, അതായത് ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് V4 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിലും കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് 1 ആണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ടർബൈനിൽ വരുന്നത് 4th സ്റ്റേജ് ആണ്. സോ V4 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ M ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു T4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ BU. So that is equal to സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, 0.0504 ഇൻറ്റു 287 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 203.85, അതായത് T4ൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ P4. സോ അവിടെ P4 ആണ് ആക്ച്വലി, അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ, ഇവിടെ വരുന്നത് P4 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 into 10 raised to 5 തന്നെയാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ. ഓക്കെ, പ്രഷർ P4 ആണ് ആക്ച്വലി. സോ പ്രഷർ അറ്റ് 4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 10 raised to 5 ആണ്. ഇത് സി ഹിയർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 1 into 10 raised to 5 തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്, അതിൽ എഴുതിയതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ 0.0295 ഇൻറ്റു 5 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, എയർ ഫ്ലോൻ്റെ കേസ്.
ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒന്ന് T1ഉം T3 ആണ് തന്നിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ T2 T4 കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഫ്ലോയിറ്റ് അറ്റ് ദി കംപ്രസർ ആൻഡ് ടർബൈൻ. ഓക്കെ, ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി കംപ്രസറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദി ടർബൈൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. സോ V1ഉം അതുപോലെ തന്നെ V4ഉം കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോർമുല ഈ ഫോർമുല ഏതാണെന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് വെറും ഈ സിമ്പിൾ ഫോർമുല മാത്രമാണ്. അതായത് PV = MRT എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല മാത്രമാണിത്. PV = MRT എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ്. അതിൽ വോളിയത്തിനെ അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക P⁻v = nRT എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ N/M ആണ്. ഓക്കെ, ഈ PV N/V, അതായത് ഈ VN എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആവുകയാണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ വോളിയം ആക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ n മാറിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ M ആയി മാറുന്നു, മാസ്സായി മാറുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ R എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 2.87 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ PV = nRT എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, so that is PV = MRT എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എത്രയൊക്കെയായിട്ട് എയറിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. PV = MRT ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ V = MRT / P എന്നുള്ള നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എനിവേ താങ്ക് യു. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനലിൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് പാർത്ഥസാരഥി എന്നാണ്. ഓക്കെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എനിവേ താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും ഓക്കെയാണ്. റൈറ്റ്.